ఓకే, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ అండి? Okay, moving to the question number 11. 11th question is about first directions చూద్దామండి. Directions or pick out the most effective word from the given options to fill in the blanks to make the sentence meaningfully complete అన్నమాట. ఓకేనా, ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో నుండి మనం ఏదైతే ఆప్ట్ చేసుకుంటామో సెలెక్ట్ చేసుకుంటామో దాంతో సెంటెన్స్ ఏమవ్వాలి అంటే మీనింగ్ఫుల్గా కంప్లీట్ అవ్వాలన్నమాట. ఓకే ఓకే అండి, సెంటెన్స్ చూద్దాం. నిర్మా ఇంటెన్స్ టు ఫండ్ ద డాష్ త్రూ ఈక్వల్ ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ ఈక్విటీ అండ్ టార్గెట్ లెవెల్ ఫినాన్సింగ్ అన్నారనమాట. ఓకే, ఆప్షన్స్ ఆర్ అక్వైజిషన్, అటైన్మెంట్, డర్త్ అండ్ నీడ్, పర్సువేట్. ఓకే, నిర్మా ఇంటెన్స్ టు ఫండ్ ద డాష్ త్రూ ఈక్వల్ ప్రపోర్షన్స్ ఆఫ్ ఈక్విటీ అండ్ టార్గెట్ లెవెల్ ఫినాన్సింగ్. నిర్మా కంపెనీ ఏం చేయాలనుకుంటుందంటే ఈక్వల్ ప్రపోర్షన్స్లో మనీ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకోవాలి అనుకుందనమాట. ఈక్వల్ ప్రపోర్షన్స్ ఆఫ్ ఈక్విటీ అండ్ టార్గెట్ లెవెల్ ఆఫ్ ఫైనాన్సింగ్. ఈక్విటీ అంటే షేర్స్ ద్వారా సగం మనీ అండ్ ఇంకొకటి ఫినాన్సింగ్ ద్వారా. అండ్ మనకి బ్లాంక్లో ఏముంటుంది? అక్వైజేషన్, అటైన్మెంట్, డర్త్, నీడ్ అండ్ పర్సువేట్. ఓకే, అక్వైజేషన్ అంటే ఏంటంటే అబ్టైనింగ్ ఆర్ గెట్టింగ్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ అటైన్మెంట్ అంటే గోల్ని రీచ్ అవ్వడం అన్నమాట. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ డర్త్. డర్త్ అంటే ఏంటి అంటే షార్టేజ్. ఓకే, అండ్ నీడ్ అంటే ఏంటంటే నెసెసిటీ. అండ్ పర్సువేట్ అంటే ఏంటంటే యాక్ట్ ఆఫ్ ట్రయింగ్ టు అచీవ్ సంథింగ్ అనమాట. యాక్ట్ ఆఫ్ ట్రయింగ్ టు అచీవ్ సంథింగ్. సో 11th క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? ఎస్, ఆప్షన్ 1 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి. ఆప్షన్ 1 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, అబ్టైనింగ్ ఆర్ గెట్టింగ్. సో మీనింగ్ ఏంటి, సెంటెన్స్ మీనింగ్ ఏంటి అంటే నిర్మా ఇంటెన్స్. ఓకే, నిర్మా కంపెనీ ఏం చేయాలనుకుందంటే ఒక కంపెనీని కొనాలనుకునింది అనమాట. అక్వైజేషన్ అంటే అబ్టైనింగ్ ఏ కంపెనీ త్రూ ఈక్వల్ ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ షేర్స్. షేర్స్ ద్వారా అండ్ ఒక ఫైనాన్సింగ్ ద్వారా మనీని బిల్డ్ చేసుకొని ఏం చేయాలనుకుంది, ఒక కంపెనీని కొనాలి అనుకుంది అనమాట. సో అక్వైజేషన్ అంటే అబ్టైనింగ్ ఆర్ గెట్టింగ్. సో 11th క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ 1 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, foreign portfolio investors dash in rupees 1000 crore into the local equity market last week. Okay, foreign portfolio investors dash in rupees 1000 crore into the local equity market last week, withdrew, channelized, pumped through and pulled annamata. Okay, ఏంటండి ఆన్సర్? లాస్ట్ వీక్ ఫారెన్ పోర్ట్ఫోలియో అంటే ఎవరైతే ఇన్వెస్ట్ చేస్తారో వాళ్ళని పోర్ట్ఫోలియోస్ అని అంటామన్నమాట. ఓకే, ఫారెన్ ఇన్వెస్టర్స్ లాస్ట్ వీక్ 1000 crores ఆఫ్ మనీని లోకల్ ఈక్విటీలో పెట్టారు. ఓకే, విత్డ్రూ అంటే వెనక్కి తీసుకోవడం అనమాట. ఛానలైజ్డ్ అంటే ఒక రూట్, ఒక మార్గం అంటాం కదా, రూట్, ఛానల్. ఓకే, పంప్డ్. ఓకే, ఇక్కడ మనకి పంప్డ్ ఇన్ అని ఉంటుంది అనమాట. పంప్డ్ ఇన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ కాల్డ్ పంప్డ్ ఇన్. అండ్ త్రూ అంటే
త్రూ అంటే పడేయడం అనమాట. ఓకే, పుల్డ్ ఇన్ అంటే ఏంటంటే డ్రాగ్డ్. త్రూ అంటే విసిరేయడం అని వస్తుంది. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు మనకి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? ఎస్, పంప్డ్ ఇన్. Foreign investors pumped in 1000 crore into the local equity market last week. ఓకే, అంటే ఏంటి? ఫారెన్ ఇన్వెస్టర్స్ చాలా అమౌంట్ ఆఫ్ మనీని ఇన్వెస్ట్ చేశారనమాట. ఓకే, చాలా అమౌంట్ అంటే 1000 crore into the local share market last week. ఓకే, సో 12th క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ 3 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. The Supreme Court has extended the dash granted to the Sahara chief on humanitarian grounds. ఓకే, సుప్రీం కోర్టు ఎక్స్టెండ్ చేసింది అనమాట. ఏంటి? గ్రాంటెడ్ టు ద సహారా కేఫ్ ఆన్ హ్యూమనిటేరియన్ గ్రౌండ్స్. డిశ్చార్జ్, పారడన్, లీవ్, రిలీజ్ అండ్ పారోల్ అనమాట. డిశ్చార్జ్ అంటే రిలీజ్ అవ్వడం. ఓకే, పారడన్ అంటే ఏంటి అంటే ఫర్గివింగ్ అనమాట, క్షమించడం. ఓకే, అండ్ లీవ్ అంటే పర్మిషన్ ఫర్ నాట్ కమ్మింగ్. ఓకే, రిలీజ్ అంటే ఏంటి? విడిచిపెట్టడం. అండ్ పారోల్ అంటే ఏంటండి? పారోల్ అంటే టెంపరరీ రిలీజ్ ఆఫ్ ద ప్రిజనర్ అండర్ కండిషన్స్. పర్మిషన్ ఫర్ యాబ్సెంట్ ఆర్ నాట్ కమ్మింగ్ అని చెప్పచ్చు. పారోల్ అంటే టెంపరరీ రిలీజ్ ఆఫ్ ప్రిజనర్ అండర్ కండిషన్స్. రిలీజ్ అంటే తెలుసు కదా మనకి, సెట్ ఫ్రీ అనమాట. సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? ద సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాస్ ఎక్స్టెండెడ్ ద డాష్ గ్రాంటెడ్ టు ద సహారా చీఫ్ ఆన్ హ్యూమనిటేరియన్ గ్రౌండ్స్. పార్డన్ అంటే ఏంటి అంటే అఫీషియల్ ఫర్గివ్నెస్, అంటే క్షమించడం అన్నమాట. ఓకేనా, ఆఫ్ క్రైమ్. సో ఆన్సర్ వచ్చేసి 13th క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ 5 అండి, పారోల్. బికాజ్ పార్డన్ అంటే క్షమించి వదిలేయడం అనమాట. పారోల్ అంటే ఏంటి? టెంపరరీ రిలీజ్ ఆఫ్ ప్రిజనర్ అండర్ కండిషన్స్ అనమాట. కొన్ని కండిషన్స్ పెట్టి వాళ్ళని రిలీజ్ చేస్తారనమాట. ఆఫ్టర్ దట్ పీరియడ్ మళ్ళీ వాళ్ళు జైల్లోకి వెళ్ళిపోవాలన్నమాట, మళ్ళీ ప్రిజనర్స్ లాగా ఉండాలి. సో ద సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాస్ ఎక్స్టెండెడ్ ద పారోల్ గ్రాంటెడ్ టు ద సహారా చీఫ్. అంటే సహారా చీఫ్కి గ్రాంట్ అయిన పారోల్ని ఎక్స్టెండ్ చేసిందనమాట సుప్రీంకోర్టు ఆన్ హ్యూమనిటేరియన్ గ్రౌండ్స్. అంటే మానవత్వం ద్వారా అతనికి ఎక్స్టెండ్ చేసింది అని చెప్తున్నారనమాట. ఓకే, ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి. The AIBEA and All India Bank Officers Association had planned to hold joint programs to protest against the dash merger and consolidation of banks. Advised, proposed, arranged, urged, scheduled అన్నమాట. ఓకే, ఏదవుతుందండి కరెక్ట్ ఆన్సర్? అడ్వైజ్డ్ అంటే రికమెండెడ్. ఓకే, and proposed means suggested, and urged ante pleased. ఓకేనా, సో ఏదవుతుందండి ఆన్సర్? అరేంజ్డ్ అంటే ఆర్గనైజ్డ్ అండ్ స్కెడ్యూల్డ్ అంటే ప్లాన్డ్. షెడ్యూల్ అంటే ఒక ప్లాన్ కదా. సో ఏమవుతుంది ఆన్సర్? AIBEA అండ్ AIBOA
ఏఐబిఈ అండ్ ఏఐబిఓఏ ఆఫీసర్స్ ఏం చేశారంట, ప్లాన్ టు హోల్డ్ జాయింట్ ప్రోగ్రామ్స్ టు ప్రొటెస్ట్ అగెయిన్స్ట్ ద డాష్ మెర్జర్ అంటే కలపడం అనమాట అండ్ కన్సాలిడేషన్ ఆఫ్ బ్యాంక్స్ అన్నారు. ఓకే, 14th one answer is option 2 అండి. option 2 is the correct answer. ఓకే, ఏఐబిఈ అండ్ ఏఐబిఓఏ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ప్రొటెస్ట్ చేశారనమాట. అంటే వాళ్ళు ఇచ్చిన ఏమంటారు ఆ మెర్జర్ అంటే బ్యాంక్స్ని కలిపేస్తున్నారు అన్నారు కదా, అండ్ కన్సాలిడేట్ కలిపేసి అన్నీ ఒక బ్యాంక్ లాగా కన్సాలిడేట్గా చేయడం అనేది వాళ్ళకి అగెయినెస్ట్గా ఉందన్నమాట. కాబట్టి వాళ్ళు ప్రొటెస్ట్ చేశారు అగెయిన్స్ట్ ద ప్రపోజ్డ్ మెర్జర్. వాళ్ళు ఏదైతే ప్రపోజ్ చేశారో ఆ మెర్జర్ని దానికి వీళ్ళు ప్రొటెస్ట్ చేశారు అని చెప్తున్నారనమాట. సో 14th క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 2. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. వీఆర్ గోయింగ్ టు డాష్ ఎ పిల్. ఓకే, బుక్, కేస్, రిజిస్టర్, ఫైల్, రికార్డ్. ఓకే, చాలా ఈజీ కదండి, జనరల్గా మనం వింటూ ఉంటాం. వీఆర్ గోయింగ్ టు డాష్ ఏ పిల్ అనమాట. బుక్ అంటే ఏంటి, రిజర్వ్. కేస్ అంటే లీగల్ మ్యాటర్ ఆర్ లీగల్ ఇష్యూ. రిజిస్టర్ అంటే అఫీషియల్గా మనం ఎందులో అయినా చేరడాన్ని అఫీషియల్ ఎంట్రీ అనొచ్చు. అండ్ ఫైల్ అనేది మనకి సబ్మిట్ అఫీషియల్లీ. ఓకే, అండ్ రికార్డ్ అంటే ఏంటంటే ఫైల్స్ అన్నమాట. రికార్డ్స్ అంటే నాట్ దిస్ ఫైల్ అండి. ఓకే, ఫైల్ అంటే ఏంటంటే సబ్మిట్ అఫీషియల్లీ. ఏవైనా మనం సబ్మిట్ చేస్తాం కదా అఫీషియల్గా, దాన్ని ఏమంటామంటే ఫైల్ అంటాం అనమాట. బుక్ అంటే రిజర్వ్ చేసుకోవడం, లేకపోతే కేస్ని బుక్ చేయడం అంటాం అనమాట. ఇక్కడ చూడండి, పిల్ అన్నారు కాబట్టి జనరల్గా మనం వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫైల్ ఏ పిల్ అని అంటాం. ఓకే, పిల్ని ఫైల్ చేస్తున్నాం, అఫీషియల్గా సబ్మిట్ చేస్తున్నాం అని అర్థం అనమాట. సో ఆప్షన్ 4 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ 15th క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే మనకి ఎర్రర్ ఎక్కడైనా ఉందా అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయాలండి. ఇక్కడ చూడండి, ఇన్ ఈచ్ కాంటెక్స్ట్ below 4 words which are numbered as 1 2 3 4 have been printed in bold, type one of which may be either inappropriate in the context of the sentence or wrongly spelt. The number of that word is the answer. wrongly spelt అయిన వర్డ్ ఉంటుంది కదా, అదే ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట. ఇఫ్ అన్ని కరెక్ట్ అయితే ఆల్ కరెక్ట్ అనే ఆన్సర్ మనం ఆప్ట్ చేయాలి. ఓకే, సో సెంటెన్స్ చూద్దాం. అంతలోపు ఎవరికైనా ఆన్సర్ తెలిస్తే కామెంట్ సెక్షన్లో ఆన్సర్ని కామెంట్ చేయండి. ఓకేనా. ద రియల్ సొల్యూషన్ టు ద అగ్రేరియన్ డెబ్ట్ crisis in Punjab lies in addressing the systemic problems of agriculture, of unpredictability of rains, pest attacks, stagnant minimum support prices and slump in farm commodity prices. ఓకే, రియల్ సొల్యూషన్ ఏదైతే పంజాబ్ వాళ్ళు ఉన్నారు కదా, ఎవరైతే లోన్స్ కట్టకుండా ఉంటారో వాళ్ళకి రియల్ సొల్యూషన్ ఏమవుతుంది అంటే అడ్రెస్సింగ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ అన్నమాట. వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ని అడ్రస్ చేయడం. లైక్ ఏ ప్రాబ్లమ్స్? అగ్రికల్చర్ ఆఫ్ అన్ప్రెడిక్టబిలిటీ, రెయిన్స్ ఎప్పుడు వస్తాయో తెలీదు, పెస్ట్ అటాక్స్ అంటే ఏవి ఎలా అటాక్ చేస్తాయో తెలీదు, మినిమం సపోర్ట్ ఆఫ్ ప్రైజెస్ అన్నమాట, ప్రైజెస్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి. ఇవన్నిటి గురించి అడ్రస్ చేస్తే అదే వాళ్ళకి రియల్ సొల్యూషన్ అంటున్నారనమాట. ఓకే, సో ఎర్రర్ ఎక్కడా లేదండి, ఆల్ ఆర్ కరెక్ట్. సో ఆప్షన్ 5 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ 16th క్వశ్చన్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ విల్ స్ట్రైక్ work today and tomorrow after a meeting convened by the chief labor commissioner failed to yield any results. Okay, bank employees will strike work today and tomorrow
ఆఫ్టర్ ఏ మీటింగ్ కన్వేడ్ బై ద చీఫ్ లేబర్ కమిషనర్ ఫెయిల్ టు ఈల్డ్ ఎనీ రిజల్ట్స్. ఓకే, ఒక మీటింగ్ జరిగిన తర్వాత లేబర్ కమిషనర్తో చీఫ్ లేబర్ కమిషనర్తో బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్కి మీటింగ్ జరిగిన తర్వాత అవి ఎటువంటి రిజల్ట్స్ ఇవ్వలేదన్నమాట. కాబట్టి ఎంప్లాయీస్ అందరూ ఏం చేశారు, ఇవాళ రేపు స్ట్రైక్ చేయాలి అని అనుకున్నారనమాట. సో ఎక్కడుందండి ఎర్రర్? 17th క్వశ్చన్. కన్వెండ్ అంటే కాల్డ్. ఈల్డ్ అంటే రిజల్ట్ అని అర్థం. సో ఇక్కడ కూడా మనకి ఎర్రర్ ఏదీ లేదు. ఓకేనా, ఫస్ట్ సెగ్మెంట్లో ఎక్కడ ఎర్రర్ లేదండి. ఎంప్లాయీస్ విల్ స్ట్రైక్ అంతే కదా, ఫ్యూచర్ టెన్స్, ఇవాళ రేపు స్ట్రైక్ చేస్తారు. ఓకేనా, సో ఎర్రర్ ఎక్కడ లేదండి. సో ఆల్ ఆర్ కరెక్ట్. ఆప్షన్ 5 ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ 17th క్వశ్చన్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Premier Automobile Limited's plan to grab a chunk of the booming market for foreign car models seem to be headed for disaster with the labor trouble rising at the company's Kurla plant now spreading to the Kalyan plant అన్నారనమాట. ఓకే, ఏమంటున్నారు అంటే ప్రీమియర్ ఆటోమొబైల్ లిమిటెడ్ అనే కంపెనీ ఏం ప్లాన్ చేస్తుందంట, ఒక మేజర్ పార్ట్ గ్రాబ్ చేసుకోవడానికి మార్కెట్లో. మేజర్ చంక్ అంటే బిగ్ పార్ట్ అని అనమాట. ఓకే, ఒక బిగ్ పార్ట్ కావాలి అనుకుందనమాట మార్కెట్లో. ఫర్ ఫారెన్ కార్ మోడల్స్ సీమ్ టు బీ హెడెడ్ ఫర్ డిజాస్టర్. అది ఎలా అనుకుందో, ఒక పెద్ద పార్ట్ అవ్వాలి నేను ఫారెన్ కార్ మోడల్స్ని మార్కెటింగ్ చేయడంలో అని అనుకున్నది కాస్త డిజాస్టర్ అయ్యిందనమాట. విత్ ద లేబర్ ట్రబుల్ రైజింగ్ అట్ ద కంపెనీ. ఎక్కడ లేబర్ ట్రబుల్ రైజ్ అవుతుందన్నమాట అట్ ద కంపెనీస్ కుర్లా ప్లాంట్. ఆ కుర్లా ప్లాంట్లో రేజ్ అయ్యే ట్రబుల్ ఎక్కడికి స్ప్రెడ్ అయిందన్నారు, టు ద కళ్యాణ్ ప్లాంట్ అన్నారనమాట. సో ఆ ఐడియా కాస్త ఏమైంది, డిజాస్టర్ అయింది అని చెప్తున్నారు. సో వాట్ ఈస్ ద ఎర్రర్ ఇన్ దిస్ అండి? 18th క్వశ్చన్. ఇక్కడ చూడండి, లేబర్ ట్రబుల్ అరైజింగ్ అట్ ద, నాట్ రైజింగ్ అనమాట. ఓకే, అరైజింగ్. అరైజ్ అంటే కేమ్ ఇంటూ ఫోర్స్ అనమాట. ఓకే, లేబర్ ట్రబుల్ అరైజింగ్ అట్ ద కంపెనీస్ కుర్లా ప్లాంట్ నౌ స్ప్రెడింగ్ టు ద కళ్యాణ్ ప్లాంట్. ఓకే, ఆప్షన్ 3 ఈస్ ద కరెక్ట్ ఫర్ 18th క్వశ్చన్. ఓకే, 18th క్వశ్చన్కి ఎర్రర్ ఎక్కడుందంటే 3rd ఆప్షన్లో ఉందన్నమాట. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. ద ఫారెన్ సెక్రటరీ reiterated Pakistan's call on the Indian government to fulfill its human rights obligations. Okay, the foreign secretary reiterated అంటే మళ్ళీ చెప్పడం అనమాట. ఓకే, told again or repeatedly అని చెప్పచ్చు. రిపీటెడ్ ఏంటి, పాకిస్తాన్స్ కాల్ ఆన్ ద ఇండియాస్ గవర్నమెంట్. కాల్ ఆన్ అంటే ఏంటి, ఇన్వైట్. దేనికి ఇన్వైట్ చేశారంటే టు ఫుల్ఫిల్ ఇట్స్ హ్యూమన్ రైట్స్ ఆబ్లిగేషన్స్ అనమాట. వాళ్ళ బాధ్యతలు నెరవేర్చడానికి ఫారెన్ సెక్రటరీ మళ్ళీ చెప్పాడనమాట. పాకిస్తాన్ ఎందుకు ఇన్వైట్ చేసిందంటే ఇండియన్ గవర్నమెంట్ని వాళ్ళ ఆబ్లిగేషన్స్ని, వాళ్ళ బాధ్యతల్ని ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి అని చెప్తున్నారనమాట. సో 19th క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? సో 19th క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఏంటి అంటే స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఒకటే ఉందండి ఇక్కడ. ఫుల్ఫిల్ కరెక్టే, స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ FULFILL ఉండాలి. ఓకేనా, వితౌట్ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్, ఆ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ కాకుండా మొత్తం గ్రామటికల్గా అయితే ఇది కరెక్ట్గానే ఉంది. ఓకేనా,
ఎస్, కాబట్టి ఆన్సర్ ఈజ్ ఆల్ కరెక్ట్ అనమాట. ఆప్షన్ 5 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, సో దే ఆర్ నాట్ ఆస్క్డ్ అబౌట్ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ కదండి అక్కడ. ఎస్, రాంగ్లీ స్పెల్ట్ కూడా ఉంది. ఓకే ఓకే ఓకే, రాంగ్లీ స్పెల్ట్ కూడా ఉంది కాబట్టి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ 3 అవుతుంది. ఓకే, ఆప్షన్ 3 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి. ఓకేనా, ఎస్ కరెక్ట్ అండి తేజేష్ గారు. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్, విత్ కాశ్మీర్ ఇన్ టర్మాయిల్, హోమ్ మినిస్టర్ రాజ్నాథ్ సింగ్ రీచ్డ్ అవుట్ to opposition leaders including Congress Chief Sonia Gandhi and former State Chief Minister Omar Abdullah and discussed the prevailing situation there. ఓకే, ఇక్కడ ఎక్కడైనా మిస్టేక్ ఉందా అండి, లేకపోతే గ్రామటికల్ ఎర్రర్స్ ఎక్కడైనా ఉన్నాయా? టర్మాయిల్ అంటే గ్రేట్ కన్ఫ్యూజన్ అన్నమాట. With Kashmir in great confusion, Home Minister Rajnath Singh reached out to opposition leaders దగ్గరికి వెళ్ళాడనమాట, ఇంక్లూడింగ్ కాంగ్రెస్ చీఫ్ సోనియా గాంధీ అండ్ ఫార్మర్ స్టేట్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఒమర్ అబ్దుల్లా అండ్ డిస్కస్డ్ ద ప్రివైలింగ్ సిచ్యువేషన్. అంటే కరెంట్ ఎలా ఉంది, కరెంట్ సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంది, ఎగ్జిస్టింగ్ సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంది అని కనుక్కున్నాడు అనమాట. ఓకేనా, ఎక్కడైనా మనకి ఎర్రర్ ఉందా అండి ఇక్కడ? దెర్ ఈజ్ నో ఎర్రర్ హియర్ అండి. 28th క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ 5 ఆల్ ఆర్ కరెక్ట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ అబౌట్ క్లాస్ టెస్ట్ అండి. ఓకేనా, క్లాస్ టెస్ట్ చూద్దాం. ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ ప్యాసేజ్ సమ్ ఆఫ్ ద వర్డ్స్. ఓకే, క్లాస్ టెస్ట్ ఒకసారి చూద్దాము. Try to answer the questions andi. So class test is about the Punjab Settlement of Agriculture Indebtedness Act 2016 notified recently has once again brought to the dash the issue of insolvency. Okay, Punjab Settlement of Agriculture Indebtedness ante appu annamata. Okay, అప్పు తీసుకుంటారు కదా, ఆ యాక్ట్ ఏం చెప్పిందంటే నోటిఫైడ్ రీసెంట్లీ హ్యాస్ వన్స్ అగైన్ బ్రాట్ టు ద డిస్కషన్ కంక్లూషన్ ఫోర్ బ్యాక్ సొల్యూషన్ అనమాట. ఓకే, బ్రాట్ టు ద డాష్ అనేది ఒక ఇడియం అండి ఇక్కడ. ఓకేనా, ఇడియోమాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్. సో ఏంటి అంటే బ్రాట్ టు ద ఫోర్ అనమాట. ఓకేనా, ఇడియోమాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ బ్రాట్ టు ద ఫోర్. బ్రాట్ టు ద ఫోర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే make something important and noticeable. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ బ్రాట్ టు ద ఫోర్ అనమాట. ఓకే, పంజాబ్ సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ఇండెబెట్నెస్ యాక్ట్ 2016 నోటిఫైడ్ రీసెంట్లీ హ్యాస్ వన్స్ అగైన్ బ్రాట్ టు ద ఫోర్. అది నోటీసబుల్కి తెచ్చింది అనమాట, నోటిఫై చేయడానికి తెచ్చింది, ఆర్ ఇంపార్టెన్స్ని క్రియేట్ చేసింది. ద ఇష్యూ ఆఫ్ ఇన్సాల్వెన్సీ అండ్ బ్యాంక్రప్సీ ఆఫ్ ఫార్మర్స్. ఎందుకు వీళ్ళు లోన్స్ కట్టట్లేదు అనేది మళ్ళీ బయటకు తీసుకొచ్చింది అనమాట. ఓకేనా, సో ఫోర్ మీన్స్ ఫ్రంటే అండి, బట్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఇడియం అనమాట. ఇది ఒక ఇడియామాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఓకే, నార్మల్ వర్డ్స్ ఉంటాయి కదా, అందులో ఫోర్ అంటే ముందు అని అర్థం అనమాట, ఆర్ ఫస్ట్ అని అర్థం. ఓకేనా, ఫోర్ లిమ్స్ హైండ్ లిమ్స్ అంటాం కదా, సో అలాగా. బట్ ఇక్కడ ఫ్రేజ్ ఉంది కదా, సో కాబట్టి దాని మీనింగ్ ఏంటి అంటే మేక్ సంథింగ్ ఇంపార్టెంట్. ఓన్లీ ఫోర్ అనే మీనింగ్ కాదండి, ఇక్కడ మొత్తం బ్రాట్ టు ద ఫోర్ అనేది అనే మొత్తానికి మీనింగ్ అనమాట, మొత్తం ఫ్రేజ్కి మీనింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎందుకు కట్టట్లేదు, ఎందుకు
దివాలా తీస్తున్నారు, బ్యాంక్రప్ట్ అవుతున్నారు అని ఇంపార్టెన్స్ మళ్ళీ బయటకు తీసుకొచ్చారనమాట. బ్యాంక్రప్సీ ఆఫ్ ఫార్మర్స్ ఇన్ ద గ్రెయిన్ డాష్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, గ్రెయిన్ బౌల్ అనమాట, నాట్ బోట్, డిష్, వెజల్, ఆన్ అనమాట, బౌల్. ఓకే, ఎస్. కేశవ సుమంత్ గారు అండ్ శివశంకర్ రెడ్డి గారు కరెక్ట్ అండి. ఎస్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, ద డెబ్ట్ సిచ్యువేషన్ ఇన్ పంజాబ్ ఈస్ డాష్. ఎలా ఉందంటే అక్కడ సిచ్యువేషన్, డెబ్ట్ సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంది అంటే అబైస్మల్, ఎక్స్ట్రీమ్, కంప్లీట్, ఇన్ఫినైట్ అండ్ థరో. ఓకే, అబైస్మల్ అంటే ఏంటి అంటే ఎక్స్ట్రీమ్లీ బ్యాడ్, ఎక్స్ట్రీమ్లీ బ్యాడ్ అనమాట. అండ్ ఎక్స్ట్రీమ్ అంటే వెరీ సీరియస్, కంప్లీట్ అంటే హోల్, ఇన్ఫైనైట్ అంటే న్యూమరస్ చాలా ఎక్కువ, థరో అంటే వెల్. సో 23rd వన్ ఆన్సర్ ఏంటి, ఎక్స్ట్రీమ్. ఓకే, తేజేష్ గారు కరెక్ట్ అండి. సో అబైస్మల్ అంటే ఎక్స్ట్రీమ్లీ బ్యాడ్ అండ్ ఎక్స్ట్రీమ్ అంటే వెరీ సీరియస్ అనమాట. ఇలాంటి డెబ్ట్ సిచ్యువేషన్స్లో ఆర్ మనీ ఇష్యూస్లో మనం ఎక్స్ట్రీమ్ అనే వర్డ్ కరెక్ట్గా యూజ్ అవుతుంది అనమాట. సో 23rd వన్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 2. ఓకే, ఇన్ ద డెబ్ట్ సిచ్యువేషన్ ఇన్ పంజాబ్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రీమ్. ఓకే, చాలా ఎక్కువగా ఉందన్నమాట. రీసెంట్ డేటా షో దట్ ఫార్మర్స్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆర్ డాష్ ఎ డెబ్ట్ ఆఫ్ 70,000 crore. State or dash a debt of, below, beneath, in, under, over. సో బిలో అంటే కింద అని అర్థం అనమాట, బినీత్ అంటే అండర్ అని అర్థం. ఓకే, ఇన్ అంటే లోపల. ఓకే, సో అండర్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనమాట, అంటే అప్పుల్లో ఉన్నారు అని అర్థం అనమాట. ఓకే, అండర్ ఎ డెబ్ట్ ఆఫ్. ఓకే, ఎంత 70,000 crore ఉన్నారు వాళ్ళు, 70,000 crores అప్పుల్లో ఉన్నారు అని. అండర్ ఏ డెబ్ట్ ఆఫ్ 70,000 crore, దట్స్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ న్యూక్లియర్ మిజైల్ డీల్ ఇండియా హ్యాస్ డాష్ విత్ రష్యా. ఓకే, ఇంక్డ్. ఓకే, ఇంక్డ్ అనేది ఏంటి అంటే, ఇంక్డ్ మీన్స్ వాట్ అంటే అగ్రిమెంట్ని సైన్ చేయడాన్ని ఇంక్డ్ అని అంటాం అనమాట. ఓకేనా, ఎప్పుడైనా అఫీషియల్గా మనం ఏవైనా ప్రామిసెస్ కానీ ఇట్లాంటి డీల్స్ కానీ అఫీషియల్గా తీసుకున్నప్పుడు ఏమని అంటామంటే ఇంక్డ్ అని అంటాం అనమాట. ఇంక్డ్ ఏ డీల్ అంటే ఏంటంటే ఒప్పుకున్నాము ఆర్ సైన్డ్ అని అర్థం. సో ఆన్సర్ ఈజ్ 25th వన్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 2. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం, 26th క్వశ్చన్. సో 26 to 30 వచ్చేసి జంబుల్డ్ సెంటెన్సెస్ అండి. ఓకేనా, ఓకే, 1 minute టైం ఇస్తాను. అందరూ ఈ జంబుల్డ్ సెంటెన్సెస్ ఉంటాయి కదా, ఇవన్నీ రీఅరేంజ్ చేసి కరెక్ట్ ఆర్డర్ ఏంటో ఒకసారి కామెంట్ చేయండి. ఓకేనా, ప్లీజ్ అందరూ ఒకసారి ఈ జంబుల్డ్ సెంటెన్సెస్ ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ ఆర్డర్ వైజ్ ఏ ఆర్డర్ వస్తుందో ఒకసారి చూద్దాం. ఓకేనా, సో ఒకసారి చూద్దాం దేని గురించి చెప్తున్నారు. ఓకేనా, ఫైనల్లీ ఎ టైమ్ విల్ కమ్ వెన్ ఈవెన్ ద అర్త్ వుడ్ సీజ్ టు ఎగ్జిస్ట్, నథింగ్ ఇన్ లైఫ్ ఈజ్ యాజ్ సర్టన్ యాజ్ డెత్. ఓకే, డెత్ గురించి చెప్తున్నారనమాట ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇంట్రడక్షన్ సెంటెన్స్ ఏమవుతుందో చూద్దామండి.
finally a time, this is not introduction sentence, and nothing in life is as certain as death. Okay, remaining చూద్దాం. Maybe అవ్వచ్చు. Indeed nothing physical can escape the march of time and remain fixed in its place without decay, death or transformation. Okay, ఇది అవ్వదు. Everything living is bound to die one day. This is the cycle of terrestrial life. This is the cycle of, this వచ్చింది కాబట్టి ఇది అవ్వదు. We appear in the world only to disappear after a short span of life. This is settled by nature. ఇది కూడా అవ్వదన్నమాట. ఓకేనా? సో ఇంట్రడక్షన్ సెంటెన్స్ ఏమవ్వచ్చు అంటే బి అవ్వచ్చండి. ఓకేనా? బి. నథింగ్ ఇన్ లైఫ్ ఈజ్ యాజ్ సర్టన్ యాజ్ డెత్. అంటే ఏది కరెక్ట్గా ఉండకపోవచ్చు, కానీ డెత్ అనేది మాత్రం కరెక్ట్గా ఉంటుంది లైఫ్లో. ఓకేనా? నెక్స్ట్, ఎవ్రీథింగ్ లివింగ్ ఈజ్ బౌండ్ టు డై వన్ డే. ఓకేనా? ఏవైతే ప్రాణాలతో ఉన్నాయో అవన్నీ ఒకరోజు ఖచ్చితంగా చనిపోవాల్సిందే అంటున్నారు. ఓకే, బి, డి. అండ్ నెక్స్ట్, we appear in the world only to disappear after a short span of time. ఓకే, మనము చాలా కొద్ది టైం మాత్రమే ఈ వరల్డ్లో ఉంటాము, తర్వాత డిసపియర్ అయిపోతాము అంటున్నారు అనమాట. ఎఫ్. ఓకే, అండ్ దీన్ని ఏమంటాం? సైకిల్ ఆఫ్ టెరెస్ట్రియల్ లైఫ్ అంటాం. దేన్ని? కొద్దిసేపు మాత్రమే బ్రతకడాన్ని. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద సైకిల్ ఆఫ్ టెరెస్ట్రియల్ లైఫ్. టెరెస్ట్రియల్ అంటే లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ అని అర్థం అనమాట. ఓకే, అండ్ next one is, this is settled by nature. And indeed nothing physical can escape the march of time and remain fixed in its place without decay, death or transformation. ఓకే, అన్నీ ఏవి ఫిజికల్గా ఉండేవి ఎస్కేప్ అవ్వలేదన్నమాట. టైమ్ ఫిక్స్డ్ ప్లేస్ వచ్చిన తర్వాత దే షుడ్ డీకే, డెత్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవ్వాల్సిందే. ఓకే, అండ్ లాస్ట్ వన్ ఫైనలీ అని ఉంది కదా, సో లాస్ట్ వన్, ఫైనలీ ఏ టైమ్ విల్ కమ్ వెన్ ఈవెన్ ద ఎర్త్ వుడ్ సీజ్ టు ఎగ్జిస్ట్. ఓకే, అర్త్ కూడా ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆగిపోవడానికి టైం వస్తుంది. ఓకే, BDFEGCA అండి. ఓకేనా? తేజేష్ గారు అండ్ సుమంత్ గారు వెల్ ట్రైడ్ అండి. ఓకే, BDFEGCA ఇస్ ద ఆర్డర్. ఓకే, EGCA కదా. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ షుడ్ బి ద ఫస్ట్ సెంటెన్స్? ఫస్ట్ సెంటెన్స్ వచ్చేసి బి. So option 2 is the correct answer for 26th question. And 27th one, which of the following should be the second sentence after rearrangement? Second sentence is D, that is option 5 anamata. Okay na? Next one, which is the following should be the third annaru. Third one is F, that is option 3. And the next one is 7th, last one is ఏ కదా. సో ఆప్షన్ 5 is the correct answer. And what is the fifth? Okay, fifth one is G. 30th one answer is option 4. Okay, ఓకే అండి, నెక్స్ట్ ప్యాసేజ్ చూద్దాం ఒకసారి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద ప్యాసేజ్ అండి. ఓకే, మీరు కూడా ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఓకేనా? సో 1 to 10 క్వశ్చన్స్. ఓకే, ఇన్ ఏ సర్టెన్ సిటీ లివ్డ్ ఇన్ ఏ కింగ్ హూ హ్యాడ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్లీ డెకరేటెడ్ బెడ్రూమ్ అనమాట. ఓకే, ఒక సిటీలో కింగ్ ఉండేవాడు, అతనికి చాలా మంచిగా బ్యూటిఫుల్లీ డెకరేటెడ్ బెడ్రూమ్ ఉండేది అని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్, అండ్ ఎక్స్క్విసైట్ వైట్ సిల్క్ షీట్ కవర్డ్. అండ్ ఎక్స్క్విసైట్ అంటే ఏంటంటే ఎక్స్ట్రీమ్లీ బ్యూటిఫుల్ ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ అనమాట.
చాలా ఓకే an exquisite white silk sheet covered the bed, but in the folds of the sheet there lived a white flea అనమాట. ఓకేనా, చాలా అందమైన సిల్క్ షీట్ అనేది ఉందన్నమాట బెడ్ని కవర్ చేస్తూ. బట్ ఆ ఫోల్డ్స్లో ఆ వైట్ బెడ్ షీట్ ఉంది కదా, ఆ ఫోల్డ్స్లో ఏముందంటే ఒక ఫ్లీ ఉందన్నమాట, ఒక ఫ్లై. ఓకే, అంటే ఒక మాస్క్విటో లాగా. ఓకేనా, దాని పేరు ఏంటంటే మంద విసర్పిణి. ఓకేనా, మంద విసర్పిణి అనమాట దాని పేరు. నెక్స్ట్, షీ యూస్ టు డ్రింక్ ద బ్లడ్ ఆఫ్ ద కింగ్ అండ్ ఇన్ దిస్ వే వాస్ స్పెండింగ్ హర్ టైమ్ వెరీ హ్యాపీలీ. ఓకేనా, అది కింగ్ బ్లడ్ని సక్ చేస్తూ ఉండేదన్నమాట ప్రతిరోజు. వన్ డే ఏ బగ్ నేమ్డ్ అగ్నిముఖ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ద బెడ్రూమ్. When the flea caught sight of him, she cried, Agnimukha, what are you doing here? Get out from here at once అని అన్నదన్నమాట. సో అగ్నిముఖ అనే బగ్ అంటే ఏంటంటే నల్లి అంటాం కదా, అదనమాట. ఓకేనా, అది ఒకరోజు వచ్చిందనమాట. వచ్చినప్పుడు ఈ ఫ్లై ఏం చేసింది, లైక్ మాస్కిటో ఏం చేసింది అంటే గట్టిగా అరిచిందనమాట, అగ్నిముఖ వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్, ఏం చేస్తున్నావు ఇక్కడ, బయటికి వెళ్ళిపో అని చెప్పి. నెక్స్ట్ వన్, మేడం రిప్లైడ్ ద బగ్ ఏమందంటే మేడం అని. నెక్స్ట్ ఏం చెప్పింది అంటే దట్స్ నాట్ ద వే టు స్పీక్ టు ఏ గెస్ట్ ఈవెన్ ఇఫ్ హీ ఈజ్ నాట్ ఏ గుడ్ వన్. ఓకే, ఎవరైనా గెస్ట్ వచ్చినప్పుడు మనం అంత రూడ్గా మాట్లాడకూడదు, వాళ్ళు ఈవెన్ బ్యాడ్ పర్సన్స్ అయినప్పటికీ అని అంటుందన్నమాట బగ్. ఏ లేడీ హౌస్ హోల్డర్ షుడ్ హోల్డ్ అవుట్ హర్ హ్యాండ్ ఈవెన్ టు సమ్ ఆఫ్ లో క్యాస్ట్ అనమాట. ఓకేనా, ఇంట్లో ఉన్న హౌస్ హోల్డర్ ఎలా ఉండాలి అని అంటే వాళ్ళు లో కాస్ట్ అయినప్పటికీ వాళ్ళని మంచిగా చూసుకునేలాగా ఉండాలి అని చెప్పి అంటుందన్నమాట బగ్. షీ షుడ్ సే వెల్కమ్ ప్లీజ్ టేక్ ఏ సీట్ హియర్ అండ్ మేక్ యువర్ సెల్ఫ్ కంఫర్టబుల్. ఓకే, ఎవరు వచ్చినా కూడా హౌస్ హోల్డర్ అనే వ్యక్తి ఎలా ఉండాలంటే వాళ్ళకి ఇలా మర్యాదలు చేయాలి అని చెప్తుందన్నమాట. లైక్ వెల్కమ్ ప్లీజ్ టేక్ సీట్ హియర్ అండ్ మేక్ యువర్ సెల్ఫ్ కంఫర్టబుల్ అని అనాలన్నమాట. యూ హ్యావ్ విజిటెడ్ మీ ఆఫ్టర్ మెనీ డేస్, ఆర్ యూ వెల్ అని అడగాలి అని బగ్ చెప్తుందనమాట ఆ ఫ్లైకి. ఐఎమ్ డిలైటెడ్ టు సీ యూ అగైన్ అండ్ సో ఆన్ అని చెప్తూనే ఉందన్నమాట. కంటిన్యూడ్ ద బగ్, ఐ హ్యావ్ డ్రంక్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ బట్ సో ఫార్ ఐ హ్యావ్ నెవర్ టేస్టెడ్ ద బ్లడ్ ఆఫ్ ఏ కింగ్ అని చెప్పింది బగ్. నౌ ఇఫ్ యూ పర్మిట్ మీ ఐ వుడ్ లవ్ టు టేస్ట్ ద కింగ్స్ బ్లడ్. యు ఆర్ అలోన్ టేస్టింగ్ నాట్ టెస్టింగ్. ఓకే, టేస్టింగ్. యు ఆర్ అలోన్ టేస్టింగ్ ద బ్లడ్ ఆఫ్ ద కింగ్, లెట్ మీ టు హ్యావ్ ద షేర్ అని బగ్ అడిగింది ఫ్లైన్ అనమాట. ఓకే, సో బట్ అగ్నిముఖ సెడ్ ద ఫ్లై, ఐ ఓన్లీ సక్ ద కింగ్స్ బ్లడ్ వెన్ హీ హ్యాస్ గాన్ ఫాస్ట్ అస్లీప్, బట్ యు ఆర్ నాస్టీ అండ్ బైట్ లైక్ ఏ షార్ప్ నీడిల్. ఓకే, అగ్నిముఖ ఏం చెప్పిందంటే రాజు అదే కింగ్ నిద్రపోయిన తర్వాత నేను బ్లడ్ని సక్ చేస్తాను అని చెప్పిందనమాట. ఓకే, బట్ ఇఫ్ యూ ప్రామిస్ టు లెట్ ద కింగ్ గో స్లీప్ బిఫోర్ యూ స్టార్ట్ బైటింగ్ హిమ్ దెన్ ఐ విల్ అలో యూ టు డ్రింక్ హిస్ బ్లడ్ అని ఫ్లై చెప్పిందనమాట. నెక్స్ట్, ఐ ప్రామిస్ రిప్లైడ్ ద బగ్. ఓకే, ఫ్లై ఏం చెప్పింది, రాజుగారు పడుకున్న తర్వాత నేను సక్ చేస్తాను బ్లడ్ అనిందనమాట. పడుకున్న తర్వాత నేను చెప్తాను అప్పుడు నువ్వు సక్ చెయ్యి అని బగ్కి చెప్పింది. ఓకే, బగ్ ప్రామిస్ చేసింది ఓకే అని చెప్పి. తర్వాత మీన్ వైల్ ద కింగ్ కేమ్ అండ్ లే డౌన్ ఆన్ ద బెడ్. అంతలోపు కింగ్ వచ్చేసి పడుకున్నాడు అనమాట బెడ్ పైన. దెన్ ద బగ్స్ మౌత్ బిగాన్ టు వాటర్ అండ్ he took a bite of the king without waiting for him to fall asleep. రాజుగారు వచ్చి పడుకున్న వెంటనే ఈ బగ్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఏం చెప్పింది, రాజుగారు పడుకున్న తర్వాత మస్కిటో ఆర్ ఫ్లీ చెప్పిన తర్వాత కుడతాను అని ప్రామిస్ చేసింది కదా, బట్ ఏమీ చేయకుండా రాజుగారు పడుకున్న తర్వాత వెంటనే వచ్చేసి బైట్ చేసింది అనమాట. తర్వాత ఇట్ ఈస్ సెడ్ దట్ యూ కెనాట్ చేంజ్ ఎ పర్సన్స్ టెంపర్మెంట్ బై ప్రీచింగ్. ఓకే, అప్పుడు ఏమని అర్థం అనమాట, ఎవరి యాటిట్యూడ్ ఆర్ ఎవరి వ్యక్తిత్వంని మనము ప్రీచ్ చేసిన మాత్రాన వాళ్ళు మారరు అని అర్థం. ద బగ్స్ బైట్ వాజ్ లైక్ ఏ షార్ప్ నీడిల్. ఓకే, బగ్స్ బైట్ చాలా షార్ప్గా ఉందన్నమాట. A king jumped up and cried out to his servants, something is bitten me, see if there is a bug or a flea in my bed అని అన్నారనమాట. సో చాలా షార్ప్గా గుచ్చుకోవడం వల్ల కింగ్ ఏం చేశాడు, సర్వెంట్స్ని పిలిచాడనమాట. ఏదో నాకు గుచ్చుకున్నట్టుంది, సీ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎ బగ్ ఆర్ ఫ్లీ ఇన్ మై బెడ్ అని అన్నారనమాట. దెన్ వెన్ ద బగ్ హర్డ్ దిస్ హీ హిడ్ హిమ్సెల్ఫ్. ఓకే, బగ్ విన్నప్పుడు అది దాక్కుందనమాట.
Oh, he hid himself in a corner of the silver-made cot. The servants came and searched with sharp eyes. They found a flea lying between the folds of the sheets and they immediately killed her. Okay, bug చేసిన పనికి ఫ్లీని చంపేశారనమాట, ఫ్లీయే కుట్టిందేమో అనుకొని. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్, అండ్ సో కంటిన్యూడ్ ద మంక్, దట్స్ వై ఐ సెడ్ రిఫ్రైన్ ఫ్రమ్ ఎంటర్టైనింగ్ ఏ మ్యాన్ హూస్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ అన్నోన్. ఓకే, సో ఎవరితో మనకి తెలియని వాళ్ళనితో మనం అంతా ఎంకరేజ్ చేయకూడదు అనమాట. ఓకేనా అని దమాంక్ చెప్పాడనమాట. దమాంక్ ఈ స్టోరీ చెప్తున్నాడు అండ్ కంటిన్యూ చేశాడు ఏమని, దట్స్ వై ఐ సెడ్ రిఫ్రైన్ ఫ్రమ్ అంటే దూరంగా ఉండాలన్నమాట, మనకి తెలియని వాళ్ళ క్యారెక్టర్స్తో దూరంగా ఉండాలి. రిఫ్రైన్ ఫ్రమ్ ఎంటర్టైనింగ్ ఏ మ్యాన్ హూస్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ అన్నోన్. ద బగ్ వాజ్ అట్ ఫాల్ట్ బట్ ఇన్స్టెడ్ ద ఫ్లీ వాజ్ కిల్డ్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద మోరల్. సో క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అండి, ఫస్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ డిడ్ ద బగ్ సే టు మంద విసర్పిణి? బగ్ ఏం చెప్పింది మంద విసర్పిణికి? దట్ ఎ గెస్ట్ షుడ్ ఆల్వేస్ బీ ఆనర్డ్. ఓకేనా, అదే కదా చెప్పింది, గెస్ట్కి ఎప్పుడు గౌరవం ఇవ్వాలి, రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి, మర్యాద ఇవ్వాలి అని చెప్పింది. సో ఫస్ట్ వన్కి ఆన్సర్ 1. నెక్స్ట్ వన్, దో ద ఫ్లీ వాజ్ ఇన్నోసెంట్ ఎట్ హీ వాజ్ కిల్డ్ బై. ఫ్లీ చాలా అమాయకంగా ఉన్నప్పటికీ ఎందుకు అది చనిపోయింది అంటే, బికాస్ షీ కుడ్ నాట్ ఎస్కేప్ ద షార్ప్ ఐస్ ఆఫ్ ద సర్వెంట్స్, బికాస్ షీ వాజ్ కాన్ఫిడెంట్ దట్ షీ వుడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ escape the danger, because she had entertained a stranger whose character was unknown, because she was harmful creature and not clear from the passage. Second one answer ఏమవుతుందండి? నో, సెకండ్ వన్కి ఆన్సర్, తను మోరల్ చెప్పారు కదా, స్ట్రేంజర్ని ఎప్పుడు ఎంటర్టైన్ చేయకూడదు అనమాట. బికాస్ షీ హ్యాడ్ ఎంటర్టైన్డ్ ఏ స్ట్రేంజర్ హూస్ క్యారెక్టర్ వాజ్ అన్నోన్. తన క్యారెక్టర్ తెలియకుండా తనతో కలిసిపోయిందనమాట. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. సో సెకండ్ వన్కి ఆన్సర్ ఆప్షన్ 3. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, why did the bug enter the king's bedroom? To meet his friend the white flea, to suck the king's blood, to preach his friend, to bite the servants other than those given options. So to suck the king's blood. Third question ki answer vachesi option 2. And next one, what is the moral of the story? Small creatures should not enter a king's room. A stranger should never be entertained. A person should never preach to another person. A bug is wider than a flea, and none of the above. So answer is, a stranger should never be entertained. Fourth question ki answer vachesi option 2. So next question చూద్దాం. What was the effect of the flea's advice on the bug? ఓకే, ఫ్లీస్ అడ్వైజ్ బగ్కి ఎలాంటి ఎఫెక్ట్ తీసుకొచ్చింది అంటే, the bug did the same as the flea advised him. The bug did not follow what the flea said to him. The bug waited till the king was fast asleep. The big bit the servant instead of the king other than those given as options. Fifth question ki answer ఏమవుతుంది? Yes, 2. The bug did not follow what the flea said to him. ante kada. Next one, choose the word which is most similar in meaning to the word printed in bold as used. వే అంటే ఏంటండి? ఇన్ ఏ వే అంటే ఏంటి? వే అంటే విధానం అని అర్థం అనమాట. యాజ్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద ప్యాసేజ్, వే అంటే విధానం అని అర్థం. ఓకే, దట్ ఈజ్ మేనర్. సో ఆప్షన్ 3 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ 6th క్వశ్చన్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, టెంపర్మెంట్. ఓకే, టెంపర్మెంట్ అంటే ఏంటండి? మనకి ప్యాసేజ్లో ఎక్కడ ఇచ్చారంటే
మనం ఎంత ప్రీచ్ చేసినా కూడా ఎదుటి వాళ్ళ టెంపర్మెంట్ని మార్చలేము అనే దగ్గర మనకి టెంపర్మెంట్ అనే వర్డ్ వస్తుంది అనమాట. సో దీనికి మీనింగ్, 7th వన్కి మీనింగ్ ఏంటి? యాటిట్యూడ్, అంతే కదా. మనం ఎంత ప్రీచ్ చేసినా కూడా ఎదుటి వాళ్ళ యాటిట్యూడ్ని మార్చలేము అనేది మారల్ కదా. సో టెంపర్మెంట్ అంటే యాటిట్యూడ్. 7th క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ వచ్చేసి 5. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రిఫ్రైన్. ఓకే, రిఫ్రైన్ అంటే ఏంటండి? రిఫ్రైన్ అంటే అవునండి, ఇవి పారాగ్రాఫ్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, రిఫ్రైన్. ఓకే, రిఫ్రైన్ మీన్స్ మనకి ప్యాసేజ్లో రిఫ్రైన్ అనే ఉంది. ఓకే, అంటే స్ట్రేంజర్స్కి రిఫ్రైన్గా ఉండడం అనమాట, దూరంగా ఉండడం అంటే అబ్స్టెయిన్. ఓకే, 8th క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ వచ్చేసి అబ్స్టెయిన్ అనమాట. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అంటే ఆపోజిట్ వర్డ్ అండి. ఓకేనా, సో ఎక్స్క్విసైట్. ఓకే, ఎక్స్క్విసైట్ ఎప్పుడు వచ్చింది మనకి? బ్యూటిఫుల్ బెడ్రూమ్ ఉంటుంది అండ్ ఎక్స్క్విసైట్ బెడ్ షీట్ అని ఉంది కదా. ఎక్స్క్విసైట్ అంటే ఏంటి? ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్. ఇక్కడ క్రూడ్ కాదు, రూడ్ అనమాట. ఓకేనా, ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్. సో ఆపోజిట్ వర్డ్ ఫర్ ఎక్స్క్విసైట్ ఏంటి? ఆపోజిట్ వర్డ్ అండి అడిగింది, నాట్ సినోనిమ్. ఓకేనా, రూడ్ అంటే ఏంటండి? రూడ్ మీన్స్ చాలా కఠినంగా ఉండడం అనమాట. ఓకేనా, రూడ్ బిహేవియర్ అంటాం కదా. సో ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ అండ్ ఆపోజిట్ వర్డ్ ఈజ్ రూడ్. ఓకే, ఆప్షన్ 1 అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. నాస్టీ. ఓకే, నాస్టీ అంటే అన్ప్లెజెంట్ అని అర్థం అనమాట. ఓకే, సో అన్ప్లెజెంట్ అండ్ గ్రేట్ అంటే వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్ కదా. సో ఆపోజిట్ వర్డ్ అడిగారు కాబట్టి నాస్టిక్కి ఆపోజిట్ వర్డ్ వచ్చేసి గ్రేట్ అనమాట. ఓకే, సో విత్ దిస్ ప్యాసేజ్ కంప్లీట్ అయిందండి. సో మనం 30 క్వశ్చన్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాము. ఓకేనా, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండి. దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే సెషన్ అండ్ విల్ కంటిన్యూ టుమారో. ఓకేనా.